So now I can try to turn in my street sweeping quest and my citizenship references, and hopefully the game will not crash. Not just the game itself, but my entire computer, and I will be able to get the credit for this and actually continue playing the game. So about the dirty streets. Co do brudnych ulic, Tak? wysprzątałem wszystko, co się dało. Wspaniale. Oto twoja nagroda. Wygląda na to, że ulice są znacznie czystsze niż gdy rozmawialiśmy ostatnio. Nawet obywatele zaczęli zwracać na to uwagę. Dobra robota. Pokazałeś, że jesteś gotowy do pracy dla miasta. Możemy uznać moją opinię o tobie jako dodatkową referencję. So there is 135 gold, and I think I found 35 extra gold from sweeping the streets, plus some other things that could theoretically be sold, so just doing that quest by itself paid for the application fee, and I got an extra reference. So even though the task itself was kind of mundane, it was worth it. And that lag spike I had was because I forgot to spin around and load the rest of the map, I guess. So hopefully I won't have an issue when I turn in the recommendations. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające, Zobaczmy, co udało ci się zebrać. Frida podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Oho, piwowar Tomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. Mistrz Tengral osobiście przekazał mi, że okazałeś się bardzo pomocny dla kręgu ognia. Niemożliwe. Albyn wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Rud. Znam go. Pracownik stoczni. Niezbyt pracowity, ale cóż, referencja to referencja i muszę ją uznać. Nie zapomniałem o tym, jak przysłużyłeś się miastu. Ja również za ciebie poręczę. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście – Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. Okay. I want to read that. What was that document of proving citizenship? I cannot read this. Completed quest. Citizen Marvin. At work, I became a citizen of the city. Matei gave me a list of master craftsmen who are looking for hands to work. Working for one of them would greatly increase the size of my purse. Question is, wouldn't it be better to join one of the guilds as soon as possible so that their members can support me in my search for Yorn? So it sounds like you can do both. Traditionally, in these games, you always have to join a faction, and like in Gothic 2, the idea was that you would become a apprentice to one of the master craftsmen in the city, and then you could also join a faction. So I guess you can do both as well in this case, but the game is not so subtly saying, wouldn't it be better to join one of the guilds as soon as possible so that their members can support me in my search for Yorn? So I needed the
thing, the citizenship to do all of that. Myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Can I get Leon to give me an invitation? Hello. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Message from the runner from a mercenary. Note delivered by the runner. It's addressed to me. Marvin, I managed to get into town and I'm currently sipping a cold beer at Helga's Tavern. I hear you're applying for citizenship. Very sensible boy. When you're done dealing with Mate, come visit me. We'll talk about the current situation and consider what to do next. I also have a proposition for you. I have a quest called Gold Rush. So you gonna want me to go to the gold mines? Now it occurs to me, I have probably not looted this chest. I might be able to. Oh, maybe I have. Ha! I have. Okay. So I guess maybe I should talk. Czego ty tam szukałeś? Arvolt. Is that the name of the guy that I've been talking to? Who is Arvolt? That's a name I don't recognize. Who is Czego ty tam szukałeś? Okay, so Figaro, I know. Is Arvolt one of the writers at the shop next door? Yeah, okay. So I guess now I have kind of 3 overarching umbrella tasks. One is to join a guild. And it sounds like I only have the 2 options because none of the mages will really take an official novice. Although from what I understand, you can be an unofficial novice by learning the runes yourself with the books that are kind of hard to track down, or else by just making a bunch of spell scrolls. However, I'm not planning to be a mage. I usually like to be a melee fighter because I find the melee combat more entertaining. So I don't mind joining one of the other guilds and not being a mage, but that's one option to work towards. The other is becoming an apprentice. And the third is to talk to Court. So I probably should go and talk to Court just to see what he wants. Sounds like he's probably going to give me another quest. Są na to duże szanse. Oh, is this not the right way? That takes me into the old town. I could jump on the roof here. And do what exactly? Jump over here? Why not? Maybe there's something fun to discover over here. I'm gonna guess that door doesn't open. I'm also not convinced I can get back up here if I jump down.
So where am I? There's some hills up here. There's like some type of terrain east of here that doesn't look like grassland. It's something else. Whoops. So if I hit the wrong button. It's like a... Okay, that must be a lower level. Must have dropped down into another plateau grassy field type of thing. I would like to not have my torch out. This is probably going to be a waste of time because they're kind of like the out of bounds areas. Well, getting up here, we do find a leather bellows. I don't know if you have to jump down from here to get that, though. I would think there'd be a way to climb stuff, so... I'll keep that in mind. Wood for crafting weapons. I think if you're a game designer and you're doing all this, then you have two choices. You either put nothing whatsoever ever in these kinds of obviously out of bounds areas to discourage the player from wasting time like I'm doing, or you put cool stuff up here to encourage players to explore well off the beaten path and get into these obscure out of bounds areas. So I think that latter one is fun, to think outside the box and push the boundaries to try to get into these weird places, but if there's going to be nothing, I would like there to be very clear communication that there will not be anything. So far, I've yet to get the kind of consistent reinforcement that, hey, don't even bother exploring these kinds of super out-of-the-way places. Then again, I may never be satisfied, because what may seem like a 0% chance of ever finding anything may, in fact, be a 0.1% chance. And you'll never know unless you explore everything. So, therefore, I, as an individual, feel compelled to explore everything at all times. This one I thought would have a greater chance of there being something, because that roof that had a very clear, easy access point to get up here made it seem like this was very much a intended path to get up to, but the fact that there are not even herbs up here is kind of suggesting I should be abandoning the search. I guess I could drop into the old town, but is someone gonna kick me out the very first second someone finds me? That might be worth trying. I don't know if there's a safe way to get down. I'll see if I can find a lower ledge that I can drop onto. Oh, this might be alright. If I can get over there. And drop down. Yeah, okay, if I just go over to this side here. Now, someone gonna immediately yell at me. And I hope this is safe to drop down on. You know what, this bridge archway might be better. I hit the jump button, but I didn't do it in time, I guess.
That's how you get into the upper quarter, is just by running along the rooftops. And then you get ambushed the minute anybody sees you. This is pretty extreme. They just Alarm! random citizenry start pulling weapons out. Teraz się zabawimy, gnido! And then they murder you on the spot. What is this? Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto! Nic się w tej sprawie nie zmieni. I hate this city. This is the completely unreasonable reaction to someone being in town who should not be. I should be apprehended, forced to pay a fine, and then be escorted out of town, not murdered. This is straight up police brutality. This is making it very hard for me to sympathize with joining the city guard. So I guess this was a complete waste of time, because the moment anybody sees anything of me, all weapons are drawn and I'll just get murdered. Now I can try jumping down onto that in construction roof near the harbor, and that's also conveniently on the way to the Siren's Whale, which is where I need to go to meet Port. That seems like a long jump to make. I don't know if I can make that, but I'll try it. What's the worst that could happen? Oh, well, that's what's the worst that could happen, is you slip off a ledge and die in a fatal belly flop. The map loaded, okay. So I have to jump before I hit that. Oh, no, don't do that. This is not one of those you get a split second extra to jump off. Almost. Now I'll just land on my back and die. Perhaps if I had acrobatics, I might be able to bridge that gap. It might be better if I try jumping here and landing on a lower beam and then walking up the other one. Although there's probably like a better way to get in if I go along the rooftops to the right. But this is where I'm at, so this is what I'm going to try. Hey! Hold the walk button so I don't fall off. And voila. Leather bellows. There's nothing else visible within range of these rooftops. So why not go ahead and... Okay, I'll just skip over a beam. Wanted to just belly flop onto a pile of wood. Boy, I'm not having so much luck maneuvering around this area. More leather bellows and slow down. This looks like a spell I've never seen before. It does what exactly? Do all animations literally slow down, like they play out at 50% speed or something?
wood for weapon crafting, and a large silver nugget. Hey, one of these had 100 gold in it. Słyszałam co innego. A będzie jeszcze. Large nugget of purest silver used to create equipment. The high price is due to the extremely rare occurrence in the Kingdom of Myrtana, yet it only sells for 20. Like, what's a gold sell for? 14? Okay. So, silver is actually rarer than gold in these parts. No! Teraz każdy już o tym wie. Alright, I've had bad experiences trying to jump onto these surfaces. A będzie jeszcze gorzej. I'll just call that good enough. The Siren's Wail is somewhere over here. This guy's having a difficult decision in life. Can't decide which way to go. He's literally just straddling the fence. Pick a lane. Get on with life. These guys said they had a room here, so it's good to see that they are actually hanging out at Helga's. Jak to znosisz? Was Kurt in a room? Well, Helga probably wants to talk to me. Kurt czeka na ciebie u góry na balkonie. Thank you. Anything else? Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Gdzie mogę znaleźć perły? Szukaj muszli na piaszczystych plażach dookoła wyspy. Jeśli będziesz miał szczęście, to znajdziesz w nich zarówno zwykłe, jak i czarne perły. Zapewne handlarze różności oraz rybacy też będą mieli kilka pereł na sprzedaż, ale miej na uwadze, że to dość drogie rzeczy. Okay. Nothing I didn't already know, but still cool to see an official journal entry about it. Lepiej by było, gdybyś się przymknął. Is this the balcony then? Jak sobie z tym radzisz? Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Good. Słyszałam co innego. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? Miasto jest jeszcze bardziej nieprzychylne niż wioska. A czego się spodziewałeś? To setki ludzi stłoczonych wewnątrz kamiennych murów. Im gorzej na zewnątrz, tym bardziej będą skakać sobie do gardeł tutaj. Co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. Straż nie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto?
Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno. A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie wie? Nie pozostaje nam nic innego, jak szukać. I'm a little confused about the use of pronouns in that last statement. It sounded like we were talking about Yorn, and then he started saying he as if it was someone other than Yorn. Nie, Jorn nie miał żadnych problemów z alkoholem. A, rozumiem. W takim razie to musiało być coś innego. Może spróbujemy rozwiesić jakieś ogłoszenia o tym, kogo poszukujemy? W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebraków, którzy próbowaliby się pod niego podszywać. To ogromne miasto, pełne biedaków i desperatów. So what are we gonna do? Am I gonna join a guild? Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie i będę potrzebował trochę złota. So I'm going to get gold, is what you're saying. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Niech Adanos da mu ukojenie. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig. I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy, a moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy, więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. Alright. Odzyskam twoje złoto. Wspaniale. Winnica Valerio jest na wschód od traktu, który prowadzi z Silbach do miasta. Nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. Gold Rush wants me to visit Valerio's vineyard and retrieve his latest pay. Once I'll get there, I should speak with Holdvig, son of the recently late landowner. The vineyard is situated east of the road leading from Silbach to the town. So that might be a situation where I'll just pay a runner to take me there, because I don't think it's too far out of the way to run, but still it takes time to get there, and that means either taking extra time by running at normal speed or chugging potions that I don't want to use if I can just pay 10 bucks to warp there and skip all of that. Well, I should probably talk to the leaders of each faction before I leave, because they might give me quests for membership that probably want to start me out doing stuff in town and then send me out to do other things outside of town, but it's still good to have an idea before I get too involved with other things. I got 1,500 bucks. Potentially a few hundred more, depending on this. I have 3 of these. Goodness. And this, like, I feel like I could almost just justify selling this, because there's probably no way I'm ever going to get to 120 dexterity. You know, if I'm focusing on melee weapons and I want strength for the extra damage, and dexterity would be like a secondary thing that I get later just to give me some extra crossbow damage, so that thing needs 60 strength. I've got 41 learning points, 44 strength, so I need what, 16 more? I need 32 learning points. Would have to be wait, is that right? 16. Yeah, okay. 32 learning points spent to get up to
60 unless I were to switch that out for something else. Jak cicho. I guess I talked to Lorenzo. He had the dialogue about joining. I still haven't talked to all these other people. I'll probably have to as part of a membership quest, especially if it's gonna be like old camp style, where it's, hey, like, get vouchers from all these other people, kind of like I just did to become a citizen. Zorenlo. Hey, you. Chciałbym dołączyć do gildii. To wiem. Powiedz mi lepiej, czy masz już dokument poświadczający twoje obywatelstwo? Yes, I do. Oczywiście. Świetnie. Mogę zobaczyć dokument? Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem Archolos. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić. Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich, a gdy będą czegoś potrzebować, pomóż im. Gdy uda ci się coś zdziałać, wróć do mnie, a sprawdzimy, co o tobie mówią. Okay, it's the same thing. Do favors for guild members. Probably have to get enough references again. Do kogo dokładnie powinienem się udać? Na placu targowym znajdziesz kupca Armara. Podobno ma dla gildii jakąś ofertę. Słyszałem, że niejaki Ernesto ma problemy z jakimś alchemikiem. Chciał skorzystać z pomocy gildii w tej sprawie. Możesz też wstąpić do Helgi, naszej zaprzyjaźnionej karczmarki. Może ona coś dla ciebie znajdzie. No i jest jeszcze Dima, nasza kobieta pracująca. Otwiera swój własny biznes i potrzebuje pomocy z negocjacjami. Ernesto, Armar, Helga, and Dima. Gdzie znajdę Dimę? Ma stragan na placu obok naszej siedziby. W której karczmie pracuje Helga? W karczmie Syreni Lament. To ta w porcie, zaraz obok burdelu. Gdzie znajdę Ernesto? Obecnie przebywa na terenie naszego kantoru. Czeka, aż ktoś zajmie się jego sprawą. Przypomnij mi, gdzie znajdę Armara. Nie słuchałeś mnie? Na placu targowym. Jak nie wiesz, jak tam trafić, to skorzystaj z naszych przewodników. Dzięki, to mi Dzięki. wystarczy. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Słyszałem, że nie załatwiłeś tej sprawy z Armarem. To bardzo niedobrze. Miałeś okazję pozyskać nowego współpracownika dla gildii, a tego nie zrobiłeś. Nie potrzebujemy ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać tak dogodnych szans. Idzie ci całkiem nieźle, ale to za mało, by do nas dołączyć. Na pewno jest jeszcze coś, w czym mógłbyś nam pomóc. So I've already done Dima's quest. And he acknowledged, I guess, that I have Armar's quest open. But weirdly, it didn't sound like he wanted me to just talk to people randomly. He just gave me a list of people to talk to. So it's very specific people I need to talk to. Either way, maybe I'll take the moment
and talk to all the folks. See who else has random side quests or services to offer. Kim jesteś? Nazywam się Rudy i jestem łowcą z gildii kupieckiej. Wybacz, że nie zabawię cię dłuższą rozmową, ale przygotowuję się do polowania i mam jeszcze sporo do zrobienia. All right. Can he see me if I try to pilfer the contents of this chest? So I would very much like to pilfer the contents of this chest. Okay. Could be useful for difficult enemy. This one is probably going to be harder to crack open with him looking at me. I seem to recall being here at night and there were still people standing around everywhere, so might not be worth trying to get that one. Ronia. Hey you. Czym się zajmujesz w Araxos? Nazywam się Ronia i jestem archiwistką gildii. Segreguję wszystkie umowy, kontrakty, tworzę ich kopie. Takie tam. Jeśli nie przychodzisz z niczym ważnym, to wybacz, ale jestem zajęta. How's the work? Jak praca? Bardzo przyjemna. Nie rozpraszaj mnie. I have read this already. This is the guy who shot himself in the face, but then hit himself in the stomach, or somebody shot him in the back or something. I don't know. Something to that effect. Thunder made it all the way back here. That was pretty fast. How's he gonna react? Ej, ty! Jak życie? Bywało lepiej, bywało gorzej. Surprisingly chill. Hey, you. Hej, kim jesteś? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć wartą spisania przygodę, jestem także i ja. Polowanie na trole? Robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? O mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Masz w planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna przygoda powinna być większa od poprzedniej. Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi, to korzystam z uroków miejskiego życia i sprzedaję różne pamiątki z moich wypraw. Show me your goods. Pokaż mi swoje towary. People of the North. So I could read this to learn about where to send what's-his-face. Even though I already know he's from Nordmar and likes drier, cooler environments. This guy's got more beast entries, so these are all different from the ones that Marcus had. Oh, so if I buy these, will I get extra uses for the stingers and mandibles? And here are some hearts, so that confirms that there is a skill to take hearts. And a swamp shark fang. Do I have the skill to take that already, or is that considered with the basic fang skill, or do I need something different? Don't have anything to take shells and plates. Co słychać? Jak to w Araxos? Dobrze. A nawet bardzo dobrze. Bez właściwego I'll never klucza get this nigdy open tego nie without the otworzę. right key.
Hey, you. Witaj, młodzieńcze. Jakie szlaki sprowadziły się do mnie? What trails? You see my brother Yorn? Właściwie to szukam swojego brata. Powiadasz? To życzę powodzenia. Ja w młodości szukałem swojego ojca, ale nic dobrego z tego nie wyszło, mówię ci. Czym się zajmujesz? Zajmuję się organizowaniem pracy przewodników. Z każdym dniem do miasta przybywają tłumy nowych twarzy. Nie mają pojęcia, co gdzie jest, a my za kilka marnych groszy pomagamy im odnaleźć to, co w życiu najważniejsze. Drogę do celu. Załatwiam też dostawy map i negocjuję z Lorenzo opłaty za korzystanie z jego gońców. Czy wszyscy twoi ludzie powtarzają dokładnie te same kwestie? Ha! Czyli musiałeś rozmawiać zarówno z Kolgiem, jak i Furegiem. Tak, wolę nie zostawiać niczego przypadkowi. Odpowiedzi na podstawowe pytania mają dokładnie opisane i wyuczone, tak by zapewnić klienteli doskonałą obsługę. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie jesteś tutejszy, prawda? Na przewodników zatrudniamy raczej osoby, które spędziły na Archolos przynajmniej kilka lat. Ale jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Słyszałem, że jeden z przewodników regularnie upija się na służbie. Zniechęca to ludzi do korzystania z jego usług, więc tracę każdego dnia dochody z całej dzielnicy. Przejdź się po mieście i porozglądaj się za tym pijakiem. Gdy już będziesz któregoś podejrzewał, porozmawiaj z nim i powiedz, żeby cię gdzieś zaprowadził. Jeśli będzie się chwiał, kiwał albo robił coś wskazującego na upojenie, to natychmiast wróć do mnie. W takim razie będę miał oko na pijanych gońców. Jak się masz? Interes się kręci. Moi chłopcy regularnie napełniają moje kieszenie przyjemnymi kwotami. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. I have not killed any. Kim jesteś? Jestem Garos. Dowodzę łowcami gildii kupieckiej Araxos. Oczywiście tylko tutaj, na Archolos. O co chodzi? Co słychać? W całej gildii kupieckiej Araxos wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czegoś potrzeba? Chcesz nawiązać z nami współpracę? Bez właściwego I'll klucza never nigdy get this tego nie open otworzę. without the right key. Not going in the sewers. Ooh. You know, I guess I could munch on some apples. I could get a couple of strength that way. I can get 2 strength out of that. But still, it's probably better to bake them into pies. That way I can get more effective healing out of them that way. Karamon. Who are you? Hej, kim jesteś? Na imię mi Karamon i jestem najemnikiem gildii. Chyba wcześniej cię tu nie widziałem. Jesteś tu nowy? Jestem Marvin i na razie tylko rozglądam się po okolicy. No cóż, jeśli nie jesteś szpiegiem konkurencji, nikt chyba nie będzie miał nic przeciwko. Jak leci? Zupełnie nie rozumiem ludzi preferujących broń dwuręczną od jednoręcznej. Wyprowadzanie ciosów takim orężem trwa całe wieki. Jak leci? Odkąd mój brat wyruszył na front, zresztą swojego oddziału, straciłem z nim kontakt. Czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek jeszcze go spotkam. Hej! Co robisz dla Araxos?
To, co każdy wynajęty przez tę organizację o moim stopniu. Ochraniam kupców, latam na posyłki, od czasu do czasu pomagam w polowaniu. Swoją drogą jestem Dokan. How you doing? Jak leci? A nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Not a lot of people I can really talk to. How you doing? Cześć, jak leci? Mam swoich stałych klientów, nie mogę narzekać. Czyli biznes się kręci. Żebyś wiedział. Show me your Chętnie goods. obejrzę twoje Oh, magiczne that's przedmioty. I don't really want any of this, do I? Who's this walking away? Jakby było mało problemów. A merc and a merc. So Ernesto is going to have a major quest for me, even though I already sabotaged his reputation. This guy probably still won't sell to me. Co słychać? Spadaj. Badai. What about you? Probably not. Did I read this already? Moja reakcja była taka sama. Yes, I did. Okay. Ah! Mnie i tak nikt nie pyta. Są na to duże szanse. Nie pozwolę, żeby mnie tak traktowano. I suddenly feel as though I'm in an environment where I can steal things. I see a person over here. Wszystko tylko plotki. My 17 lockpicks, perhaps I can infiltrate a few of these locked chests. Alright. That's something. That one's not exciting, but at least I didn't break any picks. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Don't mind me just slinking around. Just looking for things to steal. This area is disappointing. Moje zdanie już znasz. Wait, who are you? Oh, you're nobody. Don't nobody care about you? What about your honey and your beer? Are you gonna get mad if I steal this? Moja reakcja była taka sama. We're good. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Jakby było mało problemów. Nie musisz o to pytać. Jak cicho. Nie pozwolę, żeby mnie tak traktowano. This one needs the key. Yeah. Bez właściwego klucza nigdy I was tego nie confusing that otworzę. one with another cellar, I guess, near the western gate. Who are you, Merc? Yeah. There's a couple people over here. Nie musisz o to pytać. Adelard. Hey. He's got a big sword. How you doing? Co słychać? Nie mam czasu na pogawędki. Odejdź i nie zadawaj mi więcej głupich pytań. We are having chit chat. That's the lost art of interrogation. No chit chat. Trzeba uważać, co się komu mówi. I heard from Lorenzo that you have a problem with a certain alchemist. Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z pewnym alchemikiem. Nie powiem, długo kazał mi czekać.
Tak długo, że w końcu sam musiałem ruszyć 4 litery sprzed ciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Najlepszym. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Zobaczmy, czy jesteś w stanie poprzeć je równie odważnymi czynami. Zamieniam się w słuch. Masz, napij się. Sprawa jest nietęga, więc nie ma co gadać o suchym pysku. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni, o które dzisiaj coraz trudniej. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół podwykonawcom. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka, który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie 3 paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Następnego ranka usłyszałem łomotanie do drzwi mojego lokalu. Wstaję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin i wymachuje paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem, bo ten cholerny gówniarz gdzieś czmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze. A reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb, na szyję. Okej. Dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Tak się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. Po tej sprawie na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki, a wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Yeah, I'll put a 1-star Yelp review and tank your business reputation for online searches. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie, dostałbyś parę monet więcej. So I'm gonna use Oblivion on Ignaz and beat the tar out of whoever the herb gatherer was. Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuję się owcami w dzielnicy rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy Koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z gońców. Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od 7 boleści. To na pewno. Nosił włosy spięte w kuc. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? Postaram się szybko załatwić tę sprawę. Jeśli zawiedziesz, Lorenzo się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć o dostaniu się do Araxos. Pamiętaj, mój głos ma dla niego spore znaczenie. Did I read that right? If I fail, I can dream of getting into Araxos. I think that's supposed to like be a threat to say I would only be able to dream about it. It would be impractical and out of reach, so I could only do it in my dreams, but the phrasing of it was like a little weird. That's one of those like, unless I just blanked out and misread the thing, which sometimes happens because I'm kind of tired right now, like I'm yawning while playing right now, but it seemed like that was another one of those slightly weird mistranslations that doesn't quite get the English meaning quite right. But again, I'm tired, so maybe I misread it. I jak tam twoje wina? Na twoim miejscu zająłbym się zleceniem, zamiast marnował czas na pogawędki. W przeciwnym razie nie dostaniesz ode mnie nawet złamanej monety. The drunken guy was near the harbor, I guess. Sort of on the eastern side of
harbor area. And then for this, I still need to find, I need to talk to Helga and also do Armar's quest. If I were to go... Oh. Okay, no, it does do it. I need to get my city map out instead of the island map. So forward and right to get to the Hujakala what's-its. The guards. Pick up some quests from them. As I presume I can do the admissions quest for both factions as per usual before committing to one. Hey, you. Chciałbym dołączyć do Straży Miejskiej. Straż z chęcią przyjmie w swoje szeregi nowego rekruta, jednak akceptujemy wyłącznie obywateli Archolos. Masz przy sobie glejt poświadczający twoje obywatelstwo? As a matter of fact, I do. Proszę, oto mój glejt. W porządku, chłopcze, pierwszą rzecz mamy z głowy. Powiedz mi teraz, dlaczego pragniesz dołączyć do Straży Miejskiej? There's an issue I want to address as a guard, I Jest guess. pewna sprawa, którą chcę się zająć jako strażnik. Straż to nie jest miejsce do załatwiania swoich prywatnych interesów. To nie jest żaden interes. Tu chodzi o mojego brata. Zaginął i nikt nie potrafi w tej sprawie nic poradzić. Nie tym tonem, chłopcze. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Co do zaginięcia twojego brata, rozumiem, że zawiadomiłeś już o sprawie któregoś z moich ludzi. Razem z bratem nie pochodzimy z Archolos. To wystarczający powód, by wszyscy umywali ręce od jego zniknięcia. Miałem nadzieję, że zostając strażnikiem, będę mógł samemu zająć się tym śledztwem. Przykra prawda jest taka, że aktualnie nie mamy na tyle ludzi, by zajmować się sprawami osób nie będących obywatelami. Zazwyczaj strażnicy powiązani ze śledztwem nie są dopuszczani do jego prowadzenia, ale ze względu na wyjątkową sytuację mogę zastanowić się nad wyjątkiem. Niczego nie obiecuję, ale dziękuję ci za szczerość. Co prawda zasugerowałeś naruszenie kilku ważnych zasad straży, ale w sytuacji kryzysowej wolę mieć przy sobie kogoś godnego zaufania niż znającego cały kodeks na pamięć. Nie będę owijał w bawełnę. Praca strażnika w dzisiejszych czasach jest ciężkim kawałkiem chleba. Jak zatem wygląda praca w straży? Przez większość czasu jest nudna i żmudna, a przez resztę brudna i krwawa. Żołd nie jest zbyt wysoki, bo wojna trwa w najlepsze i środki w dużej mierze idą do naszych chłopców na froncie. Ale musisz pamiętać o jednej rzeczy. Podczas gdy oni walczą z wrogiem zewnętrznym, naszym zadaniem jest ochrona integralności królestwa, a to nagroda sama w sobie. Gdyby nie my, miasto już dawno stanęłoby na skraju przepaści i byle łajzy trzymałyby miejskie władze za mordy. Teraz słuchaj mnie uważnie. Jako że nie przyjmujemy byle kogo w nasze szeregi, będziesz musiał udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem na strażnika. Co mam zrobić? Powiedz mi, umiesz ty machać mieczem? Ścierwojada ubijesz? Yes. A nawet i cały ich tuzin. Wątpię, że takie przechwałki mają jakieś pokrycie w rzeczywistości. Ale nie brak ci ikry, chłopcze. No, zobaczymy, czyś taki sprawny, jak twierdzisz. Mam pokonać ścierwojada w ramach testu? Nie o to mi chodziło. Jutro z rana na głównym placu odbędzie się trening rekrutów, podczas którego strażnik Winston sprawdzi wasze umiejętności w walce wręcz. Jeśli myślisz poważnie o służbie, oczekuję, że się tam pojawisz. Oh no, is this gonna be a timed event? I hope not.
I have to be at the training square in the barracks tomorrow morning. Being late is not an option. It'd be a shame to ruin my first impression as a recruit of the city guard. Well, that certainly sounds like they're gonna time me. So it's 10:30. So I got time to run around and talk to people here and then sleep. Winston, is that who I'm getting? I'm gonna have to fight somebody who's gonna kick my ass because I only have you know, so much armor and combat skill right now. I want to steal this and this and this, but not that crossbow. You can have that crossbow. I didn't want it anyway. Sambor. Jak życie? Cisza, spokój i porządek. Ale wcale mnie to nie dziwi. Gdy strażnik Sambor pilnuje miasta, zwidy wszelakiej maści dają dyla po dziurach jak chrząszcze. What's a rough broadsword worth? 50? This leads into the dungeons. Czym się zajmujesz? Tym, czym każdy strażnik, no może z różnicą, że ciągle dostaje wartę przy więzieniu. Od przebywania z tymi szumowinami można oszaleć. No ale co zrobisz? How you doing? Jak leci? No niestety, na służbie nie mogę sobie pozwolić na pogaduszki. Good thing I saved. Nie chcę mieć nic wspólnego ze złodziejami. Roderich się o wszystkim dowie. So what do I do now? I go talk to Roderick and pay a fine? Last time I got accused of stealing, I had no idea how to resolve it, because nobody around me seemed to care. I'll see if I can talk to Roderick about this. Hey, get out of bed. Hej, ty! Dobrze, że przyszedłeś. Jesteś oskarżony o kradzież. Są na to świadkowie. Nie mam zamiaru tolerować takich rzeczy w mieście. Żeby odpokutować swoje winy, musisz zapłacić grzywnę. Ile? 50 sztuk złota. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. Okay. So now that I know how that works. Czego u diabła chcesz? That's kind of cool that he's actually locked up now. What's Guido up to? Not much. He's just having a drink or whatever. Czego u diabła chcesz? I'll sip. Co słychać? Gdybym mógł cofnąć czas, dołączyłbym do najemników. Wyglądają na porządnych gości. Co słychać? Gdybym mógł cofnąć... Alright. Yeah, I mean, so far I kind of lean towards the mercenaries. I like the look of their armor better, and I like the idea of working for a private organization instead of being a lackey of the king, the royal government.
Especially because the royal government murders people for trespassing. Hey, you. Jak służba? Powiem ci, nie narzekam. Nawet mimo ciągłych wart i wysłuchiwania skarg, które tak naprawdę latają mi koło dupy. Nie zdarzyło ci się jeszcze nic ciekawszego? Nie, nic a nic. Czemu pytasz? A gdyby na przykład jakiś napity klient karczmy stał się agresywny, też by ci to latało? Nie, takie coś to nie. Najpierw dostałby pięścią przez łeb, a potem sru na zewnątrz. Przykładowo, oczywiście. I tyle? A co jeszcze? Prawa miałbym mu odczytać? Przecież i tak nic by do niego nie trafiło. Okej. Co u ciebie? Wszystko w porządku. Dołączenie do straży było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nasza opinia wśród mieszkańców jest całkowicie niezasłużona. Does not care that I'm in here. But will there be sleeping people up here who care? That's the guy I need to have sword combat with. And I know Octave can collect bounties, but I don't know if there was extra dialogue I could get from him or not. And if I fail this lockpick, then I'm probably going to wake up Winston. Maybe not. It wasn't terribly lucrative, though. I feel like I'm running low on lockpicks now, though. How many do I have left? 14? Interesting. Thought I would have been lower than that. Actually, let me try talking to Octave. Yeah, nothing worthwhile with him. I can try talking to Winston, even though it's not quest time yet. Were you? Kim jesteś? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? How you doing? Co słychać? Straż to najlepsza opcja dla każdego młodzieńca, który chce uczciwie zarabiać na życie i jednocześnie pomagać społeczeństwu. See, like, I'm not a big fan of that armor, though. That gives me, like, real big Gothic 3 vibes, and I didn't like the look of the Paladin armor, or really any of those bulky armors in that game. What is... It's, midnight, and he immediately started practicing. Like, it's the next day, and that was his only command, was start practicing the next day, regardless of whether it's morning or midnight. Quorum. This is somebody I can talk to. After I search for potential loot. This building looks extremely familiar, though. I don't know if this is a building I've been in, or if it's just a copy-paste of some other building. Because, like, I remember there being a bearded axe-looking thing, a helm splitter, sitting there. This chessboard, that looks familiar. I think I've looted this already. Yeah. Okay. Is there any dialogue with Saul? I used him for the quest with Ramona. How do you like the guard? Jak ci się podoba w straży? Nie podoba. Mieli porządnie karmić, dać dach nad głową i płacić porządny żołd. I co? Jedzenie paskudne, pokoje współdzielone, żołd taki, że ledwo na jedno piwo dziennie wystarcza.
Dobrze ojciec mówił. Trzeba było iść na czeladnika. A tak w ogóle to komu się zwierzam? Jestem Marvin. Sal. Świeżo upieczony strażnik. So can I be an apprentice and join a guild? I thought that would be the default. Dlaczego nie zostałeś niczyim czeladnikiem? Wolałem się uganiać za panienkami i trafiłem przy tym na niezłą harpię. Tyle w temacie. Okej. Co słychać? Odkąd pomogłeś mi załatwić sprawę z tamtymi pracownikami portowymi? Całkiem nieźle. Alright. It's all good, man. Hej, czego tam szukałeś? I'm talking to Corum. Wake up. Możesz mnie uzdrowić? Proszę, weź to. Powinno od razu postawić cię na nogi. Well, that was nice of him. I guess he's normally hanging out over here. Brewing potions or whatever. Or maybe not here. There's some other little alcove with a dude. Parszywy złodziej. Who saw that? How did they see that? You could not have seen me. I refuse to believe that. Oof, those lag spikes when I load up the game are always pretty brutal. There's nothing of real value in there, not even like important NPC conversations. Kind of talk with what's his face, but don't necessarily need to go out of my way for that. Nobody yells at me for creeping. Alright. Unsneakify. I think I've been up here before, but... Ooh, this would be a... Oh, Lennart. I've sold beer to him. He's normally downstairs. Like manning the desk or whatever. So these I've probably looted. Yeah, alright. So Leonard, do you have any new dialogue? Probably not. Co nowego? Prawdę mówią, że Odgar to najlepszy kowal w mieście. Jego zasługi dla straży miejskiej są nieocenione. Okay. Co tam robiłeś, co? Whoa. This is an unmarked building, but this is where Corum is usually hanging out, working at the thing. Surprisingly, he sleeps in another building, while nobody sleeps up here. So I could sleep in one of those beds. And that looks to be everyone that's in the actual area. So it's midnight. I just go to sleep. I can advance to morning and then go do a sword test, which is probably going to be a combat drill with Winston. I hope the game
only advanced me forward 8 hours and 45 minutes and not, more than that. Winston. Witaj, chłopcze. Jesteś w samą porę. Zaraz zaczynamy. Imię. Recruit Marvin, reporting for duty. This other recruit is looking... The one on the right is having a conniption fit, but okay. I might be fighting these Rekrut guys. Marvin melduje się na służbę. Już się tak nie gorączkuj. Marvin. Dobra, mam cię na liście. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel podczas służby. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, ale także pomoże wam w każdej kryzysowej sytuacji. Najszybciej to pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki mieczem jest wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia. Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Tak jest. Chwytaj za drewniany miecz i pokaż, co potrafisz. Against who in what context? Are we going outside the town for this? We're just gonna like beat each other with sticks though, right? Pokaż, co potrafisz, chłopcze. So what, am I supposed to be fighting this guy, or am I just blocking? Like, what's the deal? Like is he judging me on how many hits I take? I had no trouble defeating my first opponent. I'll steal your training sword. O, mój łeb! My whip. Yeah, I took your whip. Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko przeważającej ilości przeciwników. Wy dwaj, ruchy! So it is, just fight. Who? When? Where? What? What? Uważaj! Za tobą! Teraz cię mam! Come at me, bro. Kinda like to get this guy down. Get out of, I'm like trying to just turn around. Get wrecked, scrubs. I like to steal your wooden sword. He's just gonna equip another one. And that's fine. Wspaniale! Masz do tego talent. Skoro tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Who am I fighting? Jeśli pokonasz 3 innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Sure. Z chęcią spróbuję. To się nazywa duch walki. Do roboty, chłopcy. Oh, he meant all at once. Okay, that's fine. I can beat 3 of them. Do I have maximum blunt damage? Where's my inventory? Why is my inventory... Am I glitched, or is this like a quest restriction? They don't let me change my equipment anymore? Hej! I don't know. I wanted to double check my defenses. 1 przeciwko 3? Dostaniesz solidne lanie. Yeah, Teraz sure. cię mam. All I need is a few quick crits. Whoop. Run away.
I do not get crits on this guy very often. This guy always gives me troubles with the crits. So what would the other training have been? What did I just get out of? Hey, you. Niesamowite. Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Zdarzyło mi się pokonać kilka bestii tu i tam. Potrzebujemy takich ludzi. Zgodnie z obietnicą, zwalniam cię z reszty dzisiejszego treningu. Zasłużyłeś sobie. Zamelduj Roderichowi o swoich postępach. Ja z pewnością też szepnę mu dobre słówko o tobie. Oczywiście, jeśli chcesz zostać, możesz odbyć resztę treningu. Oh no, now I have to just to see the content. Z chęcią zostanę. To jest postawa godna przyszłego strażnika. Widzę, że większość z was ma ogromne problemy z kondycją. Popracujemy nad tym. Udacie się teraz wszyscy pod południową bramę. Czeka tam na was jeden z moich ludzi. Sprawdzi dokładnie waszą wytrzymałość. Oh, we're gonna run? The next task will take place outside together with other recruits. I'm to meet the training instructor near the south gate. The south gate of the town? Which one's the south gate? There's a west and an east, I thought. Also, I can bring up my inventory now. And Winston is not coming. I need to talk to Frida about apprenticeship. If I can only pick one, then I would be thinking the blacksmith or the hunter. Those tend to be popular choices for the sake of selling things, usually like Bosper buying skins or whatever. But the blacksmith would be able to sell or teach me how to craft better weapons, which I'm all about. Alright, now that we're outside of town. Instructor. Niejednokrotnie w naszej pracy zmuszeni jesteśmy do długich pościgów za przestępcami. Dobra kondycja to podstawa, jeśli chcecie dotrzymać im kroku. Sprawdzimy dzisiaj, jakie tempo utrzymujecie i jak szybko nogi wejdą wam do tyłków. Dodatkowo będę miał dla was niespodziankę, którą przygotowałem na trasie. Somebody? Do roboty, chłopcy. Za mną. I mean, this is a pretty simple quest scripting. It's just follow the guy in a pathfinding scenario, but I do appreciate that they're trying to make a thematic point out of like stamina and how training in physical environments would often have you running laps or whatever just to build up your cardiovascular health and test your aerobic conditioning and so on. So I approve. It makes thematic sense why we would be doing this simple little quest. Rekruci, stać! Strzelając z łuku lub kuszy trzeba doskonale panować nad swoim oddechem. Bardziej niż na dłuższym biegu nawet doświadczony strzelec, biorąc pod uwagę waszą wprawę w strzelaniu. What is happening? What did I not have experience to do? Who is talking? Why am I talking? Oh my Na god. tym drzewie rośnie kilka dorodnych jabłek. Wielkością nie różnią się wiele od miejsc, w które będziecie musieli trafić, by unieszkodliwić przeciwnika. Waszym zadaniem będzie trafić któreś z nich. Zostaniemy tutaj tak długo, dopóki nie spadnie choć jedno jabłko. Oh no. Did I get the credit? Gratulacje, chłopcze. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale udało ci się je trafić. Trochę będziesz musiał jeszcze popracować nad swoją pozycją podczas strzału, ale widzę, że masz zadatki na oddział strzelecki. Przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. Podczas strzelania liczy się najbardziej opanowanie, ale bardzo często dobry strażnik to szybki strażnik. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy pomiędzy bramami. Chcę zobaczyć, jak szybko będziecie w stanie dostać się do wschodniej bramy. Pierwsza osoba, która do niej dobiegnie, zamelduje się u jednego z jej strażników. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko jasne?
Jakieś pytania? Can I equip my speed potion? Doskonale. Do biegu, gotowi, start! Go. Take the shortcut or fall off and die. Okay, at least I didn't die. But either way, this will get me there faster. I kind of wanted to grab that apple, but I also want to get here first to prove that I am the best runner in all of this training squad. I probably could have taken my sweet time getting here, though. Oh, hello. Rekrut Marvin melduje się po ukończeniu biegu. Po tej całej trasie masz jeszcze tchu na ten bełkot? Pewnie musisz być ulubieńcem Winstona. Skoro już o nim mowa, to za chwilę powinien tu być. Did I get here second? What happened? That guy had the sprint potion going. Oh. Dobrze, chłopcy. Jednym poszło lepiej, innym gorzej. Ważne, że nikt nie zginął. Po waszych twarzach widzę, że nieźle się dziś namęczyliście. Jestem z was zadowolony. Uznaję ten trening za zakończony. Zgłoście się w najbliższym czasie do kapitana Rodericha. Od niego odbierzecie ocenę swoich umiejętności oraz kolejne zadanie. Odmaszerować! We're just gonna all stand here catching our breath? Okay. But now I go back to grab the apple. The one apple. Which, watch it have despawned after I hit it. That would be my luck in this game. Now I'm actually a little bit scared to go back and talk to Roderick right away, because last time I talked to him about training, he was like, be here at the next morning and don't be late. I don't want him to do that again and be like, alright, we got more training tomorrow morning, be there at 9, don't be late. Because I was not really intending to focus on guard quests right now, I just wanted to pick up the quest. So I could kind of get an idea of what the network would be, see who all has overlapping quests, and kind of try to do things efficiently as I move around the map. I did have strength and edge protection, so during all that training I would have been better to put blunt protection on if the wooden sword is treated as a blunt, which it is. Okay. They didn't let me open my inventory though. Weed him out is Ernesto Merchant want me to deal with the guy who was selling herbs or gathering herbs for Bodavin. Ernesto asked me to convince Bodavin put aside this little negligence. Perhaps I could also look for Koff. Shepherd named Sigrid. So Sigrid is my contact in town to talk about Koff. The Drunken Guide is the thing for the Merchant Guild. I might know where to find him. Might be able to get Sigrid and Koff, or Sigrid and the Drunken Guide in one go. And Armar, I think, is this guy who wanted the fish that doesn't stink, which is somewhere on the beach with a ruined tower west of town, which I'm still not 100% certain where that is. I thought it would be
I mean, they don't want me to go all the way to Vardal, do they? Number 2 icon. Instead, I would either have to swim or go through the woods. My guess is that it's either Sailor's Retreat or Vardhall Ruins. I could get some nourishment. I could refresh myself. Yay! Except now my clothes are all soggy and my thighs are going to be chafing. Oh, that's the old town, isn't it? Well, if this is the Artisan District, then I'll be able to, well, maybe it is, maybe it isn't. This is the Merchants District. Wow, okay. I'm in the wrong spot. Well, I guess I could talk to Frida. Was there a quest log about apprenticeships? I'm not sure if there was, but I could still talk to Frida in this area. My options, I think, are Frida, Ogden, who else would is there an alchemist I can, like the one dude in that shop, or hey you. Hey you. Let me just save just in case. Nie szukasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Work for a bowyer, that's a quest. Frida is open to my proposal to become her apprentice. To start, I must prove to her that I'm a citizen. If everything were so simple, life would be more beautiful. I don't think I even had this option until after I became a citizen. Proszę, mój dokument poświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem, musi pozostać między nami. Nie ma sprawy. Będę dyskretny. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice.
Cwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, puty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła. I'm not so thrilled about just sabotaging someone else's business. Dlaczego nie lubisz Alice? Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Musisz wiedzieć. I'd like to know why I'm gonna antagonize another person before I start doing it. Dlaczego tak ci na tym zależy? Każdy łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzynę, na jaką poluje. Harpie są stworzone do latania, a nie do gnicia w klatce. W jaki sposób mam ją Button otworzyć? behind the counter? Najlepiej tak, żeby Alice cię nie nakryła. Chociaż nie Yep. jest to mus. Z tego co wiem, przycisk do otwierania drzwi klatki jest za jej ladą. Na pewno always a znajdziesz button sposób, behind żeby the go counter. wcisnąć. So probably gonna have to do that, even though I don't want to. I guess I can talk to all the people here. Maybe they'll have apprenticeships. Actually, I could have, if I'd been thinking, there's an alchemist back there. And a tailor. I don't know if I would be an apprentice for the tailor, but he might sell me clothes now. Hey, you. Ej, ty. Chcę dla ciebie pracować. Co? Jak to? Czemu? Podobno zostanie czyimś czeladnikiem. Jest najlepszym sposobem na szybki i uczciwy zarobek. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze, dam ci szansę. Dobrze ją wykorzystaj, bo nie lubię, gdy ktoś marnuje mój czas. W takim razie, co mam dla ciebie zrobić? Nie wiem, nie mam czasu na wymyślanie testów. Zaimponuj mi jakoś i tyle. Aha. Mam pewien pomysł. Znam się na kowalstwie, to nie wystarczy? Znasz się na kowalstwie, tak? Byle kto mógłby tu przyjść i powiedzieć, że wie, jak używać młota, by wykuć solidne ostrze. Weź ten przepis. Jeśli uda ci się zebrać wszystkie potrzebne materiały i wykuć ostrze, które nie rozpadnie się po jednym uderzeniu, to przyjmę cię na swojego ucznia. The shiv. Are these all gonna be more options? Like, what happens? Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Did I give it to Magiczna him? ruda? Oh Jak no. ją zdobyłeś? Przecież król rekwiruje każdą sztukę i zabiera ją na kontynent. Mam swoje sposoby. Cholera. Nawet dzięki tej jednej bryłce będę w stanie sprawdzić jej właściwości. I don't want to do this. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc No, o imponowaniu. Dobra robota, chłopcze. Don't give it Jeśli to him. tylko będziesz chciał, No! mogę cię przyjąć na czeladnika. No! Boo! Boo! Screw this. Oh no! He took my magic ore. I didn't realize saying I have a magic ore meant I will give you the magic ore. Nie szpol... Proszę. No tak. Czy...
Actually, while I'm here, I may as well do what I said I should have done while I was here and talk to the tailor and the alchemist. Somewhere around here is a tailor. I thought he was up. He's up here, right? There he is. Insignia for the tailor shop. And of course, an extreme reversal of logical design, we have to walk through the production room to get to his storefront area. Could be an apprentice. Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście, proszę się rozejrzeć. Worn citizens' clothing. Citizens' clothes. Rich merchant's outfit. Well, I don't want to spend that money. Mogę zostać twoim czeladnikiem? Wybacz, ale w tym momencie nie poszukuję ucznia. Popytaj pozostałych mistrzów. Słyszałem, że Davis od dłuższego czasu nie miał żadnego czeladnika. Who the hell is Davis? I don't remember anybody named Davis. I don't think the baker would take me. Not that I would want to be an apprentice baker. Maybe I'll talk to these guys and just ask. This guy doesn't even have a name. No way is he gonna take me on. Hey, Tomas, do you need an apprentice brewmaster? No, I guess not. He does have Joe working for him. I guess Joe might be enough. Over here, then, is an alchemist. Maybe I can talk to him. Czekaj, mam sprawę. Tak? Mój mąż uważa, że zupa mi się nie udała. Może ty mi powiesz, czy faktycznie nie jest smaczna? Okay. Spróbuję twojej zupy. Is it poisoned? Doskonale. Proszę, zjedz i powiedz, co o tym myślisz. You're an upstanding citizen. You wouldn't be intentionally trying to scam me, would you? But I'm supposed to eat the failed cabbage. Slimy, smelly gloop. Looks like it was made by someone who's cooking for the first time in his life. Oof. And I barf. Na Inosa, mój mąż miał rację. Ta zupa jest niejadalna. Doprawdy? Wychodzi na to, że kiepska ze mnie kucharka. W takim razie ten przepis mi się nie przyda. Możesz go zabrać ze sobą. Może tobie uda się zrobić tę zupę. Dzięki? Dzięki. I already have that. Yep. But why was Marvin acting all surprised about the recipe being inedible after he immediately barfed it up? Hey, alchemist, where you at? Herschlik. I would like to work for you? Chciałbym dla ciebie pracować. Probably should have saved. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Nie pracuję. Podobno szukasz dla siebie czeladnika, więc zgłaszam swoją kandydaturę. A rozumiem. Powiedz no, dlaczego miałbym z tobą współpracować? Znasz się na alchemii? Albo chociaż na roślinach? Not really. Jakoś nigdy nie miałem okazji nauczyć się tej sztuki. Trudno. Zawsze jest dobry czas, by nauczyć się czegoś nowego. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność roślin w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, pomyślę, czy nie przyjąć cię na swojego czeladnika. How do I do that, though? I don't know how to get seeds.
Gdzie powinienem szukać? Najłatwiej będzie je zdobyć ze zwierząt, które się nimi żywią. Poluj na nie, a z pewnością coś znajdziesz. Jakie to zwierzęta? Różnorakie. Roślinożerne, wszystkożerne. Ogólnie te, które przynajmniej od czasu do czasu żywią się roślinami. Poluj na ścierwojady, kretoszczury, topielce czy krwiopijce. Wszystko się nada. What if I've killed everything in the vicinity of town already? Mam im je wyciągnąć z ust? To rzeczywiście byłoby całkiem problematyczne, ale spokojnie. Nie musisz zdobywać ich zaraz po zjedzeniu przez zwierzę. Te pozyskane z układu trawiennego zazwyczaj okazują się najbardziej przydatne. Szczególnie, że można dzięki temu przeprowadzić dokładną analizę wpływu organizmu na nasiona. Jedyną niedogodność może stanowić sposób dostania się do nich. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Musisz zacząć od delikatnego nacięcia żołądka. Jeśli zrobisz to dobrze, powinien otworzyć się na boki. Wkładasz do środka dłoń, no i wyciągasz wszystko, co będzie wyglądać jak nasiona poszukiwanych roślin. Tell me your Co masz goods. na Wybierz sobie. Stuff I don't really care about. But he taught me how to get seeds, though, right? Obtain seeds from stomachs of herbivores and omnivorous animals. Okay. That's good. Well, even if I don't get, or if I don't choose to become his apprentice, I at least learned a skill from him for free, it would seem. So that's it from everybody here. Now I guess I could talk to Figaro. See if he's gonna talk to me. He's gonna talk to me. No! Czy zechce mi pan potrzebna mi... No! Niestety. O, nie zaskoczyłem. And see if Figaro wants an apprentice. Make me a barber surgeon. I guess not. I don't suppose Mate would want to be a, or need an apprentice. Ulrich. Who? Is Ulrich's canteen is marked with a potion bottle? Am I reading that right? Okay. Okay, so if I just go up into the merchant district, or sorry, the artisans district, I will be able to... Oh, there's a pop-up from the Epic Games Store because I got on there to try to get free games on occasion. Left it running in the background. Then let's see, in the artisans districts, nothing from Luna. This guy, I wanted to not give him a rare, valuable item, but instead just prove my skills. Prove that said skills can pay the bills. Hey, ty. I want to work for you. I have an idea. And I guess if I gave him iron ore, that would be an option. Znam się na So I gotta build a shiv. Which must be a basic one. So this is dexterity. What does it need? Rozumiem. I can build that. So I'll consider doing that later. Let me talk to Sigrid, and I can also pet the puppy while I'm here. Puppy! Yay. Good boy. Alright, Sigrid.
I need to talk to you about Przykro some mi, guy. ale nie przyjmuję nowych zamówień na owcze skóry. Proszę się zgłosić w przyszłym miesiącu. Przychodzę w innej sprawie. Skoro nie chcesz nic ode mnie i moich owiec, to daj mi spokój. Przysyła mnie Ernesto. Ernesto, powiadasz? A czego on może ode mnie chcieć? Powiedział, że nie masz co liczyć na upust w jego lokalu. A co ja mu zrobiłam? Nie jest zadowolony z twojego człowieka. Człowieka? Jakiego mojego człowieka? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Człowieka od ziół, którego mu podesłałaś. Faktycznie. Teraz sobie przypominam. Dla twojej wiadomości, to nie był mój człowiek. Coś z nim nie tak? Okazał się partaczem, a teraz gdzieś zniknął. To ci dopiero. To wszystko, co masz do powiedzenia? Przez ciebie Ernesto ma teraz spore problemy. Przeze mnie? Tak to już jest. Jak zlecasz komuś robotę, a nie wykonujesz jej samemu. Raz trafisz na bystrzaka, raz na cwaniaka. To ryzyko, z którym musimy się liczyć. A co do Ernesto, to przeproszę go za tę sytuację. Osobiście. Gdzie wynajęłaś tego chłopaka? Pamiętam, że tamtego dnia byłam w porcie i na moje nieszczęście przechodziłam w pobliżu tych okropnych, mrocznych tajemnic. Właśnie tamten gnojek mnie zaczepił. Jeśli to już wszystko, to wybacz, ale muszę wracać do pracy. Is Dark Mysteries the brothel? Czym są mroczne tajemnice? Miejscem, do którego tacy młodzikowie jak ty nie powinni zaglądać. Rozumiem z tego, że to jest miejski zamtus. No, ale zostawmy już ten temat. Dlaczego? Drażni cię temat zamtuzu? Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. Mąż mnie opuścił dla jednej z tych jęc z mrocznych tajemnic. Czy rozumiesz, jaka to dla mnie obelga? Wybacz, nie wiedziałem, że to taka delikatna sprawa. Tak, racja. Nie wiedziałeś. Wracając do tematu, powiedz mi lepiej, gdzie jest to miejsce. Może chłopak, którego szukam, nadal się tam kręci. Dojdź do bramy w dzielnicy kupieckiej. Tej naprzeciwko siedziby magów ognia. Przejdź przez bramę i idź w dół, w kierunku portu, aż dojdziesz do tawerny o nazwie Syreni Lament. Mroczne tajemnice to ten paskudny budynek za tawerną. Chwila, mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Rozumiesz, co to takiego troska o zwierzęta? Zresztą, co ja sobie myślę. I tak pewnie nie masz pojęcia, co mam na głowie. Kilka pytań, nie więcej. Jak miał na imię? Jef, czy jakoś tak. Nie pamiętasz imion swoich pracowników? Jeszcze raz ci mówię, że to nie był żaden mój pracownik, tylko jakiś przybłęda z bardzo pospolitym imieniem. Wiesz, gdzie może się teraz znajdować? A co ja jestem? Jego niańką? Pewnie gdzieś, gdzie chodzą takie przybłędy jak on i wydają pieniądze na gorzałe. Nie trudno o takie miejsca w tym mieście. Więcej się ode mnie nie dowiesz, bo muszę zająć się moimi owcami. Miłego dnia życzę. Well, that was not very helpful. Sigrid has no idea where the boy might be now. She believes, though, that I could find him in places where he can spend his coin on booze. She doesn't know any more details, though. Maybe apart from checking the brothel, I should take a look in the tavern. Sigrid won't tell me anything else because apparently she's very busy. I think I don't have anything left other than going to the brothel in the harbor and looking for that herb gatherer there. I'm looking for somebody named Jeff. Good old Jeffrey. I thought, what's-his-face said cough, though. Weed him out. The merchant sent an errand boy named Cough to collect some healing herbs. And then Sigrid said the herbs gatherer's name was Jeff. A Schlager. Or Slager. Do you need an apprentice? Ej, ty. I would like to work for you. Chcę dla ciebie pracować. Doprawdy? Dlaczego? Podobno zostanie czeladnikiem to najlepszy sposób, żeby się utrzymać.
A, czyli chcesz być moim czeladnikiem. W porządku, przydałaby mi się pomoc. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać w tyle. Powoli już nie nadążam z zamówieniami. To kiedy mogę zacząć? Chwila. Najpierw muszę zobaczyć, czy się do czegoś nadajesz. Wiesz coś o polowaniu? Potrafię nieźle walczyć bronią jednoręczną. Cóż, na drapieżniki to powinno wystarczyć. Albo głupich roślinożerców. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Dostałem zlecenie od pewnego zamożnego obywatela na kilka rodzajów mięsa. Masz, to ich lista. Przynieś mi je jak najszybciej, to zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. A list of meats. I might already have all this. Ten boar meat, 5 sheep meat. I don't have crab pincers. I haven't even met a crab yet. Jeśli chodzi o mięso... No, pokaż, co przyniosłeś. Póki co to... Czekam na resztę. Okay. Are there any... Oh. Słońce ogrzewa i daje życie, ale też wysusza i zabija. Napij się wody. Dobrze ci to zrobi. Dzięki. Thank you. Zawsze miej przy sobie butelkę wody. Hydro Homie. Oh, the notices. No new notices. No new bounties. That's the way I like it to be. Okay, I got a locksmith. Oh, he's in here. See if maybe he wants an apprentice. Ej, ty. This is Davis. Are you looking for a worker? Nie szukasz może pracownika? Zgadza się, ale nie przyjmę byle kogo. Jeśli jesteś zainteresowany, to musisz mi odpowiedzieć. Jak wiele wiesz o pracy w drewnie? I did repair a bridge in Silbach. Pomagałem naprawiać most w Silbach. Nie to miałem na myśli. Wyglądasz mi na takiego, co już do niejednego kufra się dobrał. Nie próbuj się wypierać. Widziałem to spojrzenie. Właśnie taka osoba jest mi potrzebna. Słuchaj, ludzie w mieście radzą sobie coraz gorzej, przez co mało kto wydaje pieniądze na porządne meble czy ozdoby. Teraz najbardziej liczy się bezpieczeństwo. Po co ci trzymać oszczędności, skoro zaraz możesz je stracić? Dlatego ważne jest, żeby ludzie ufali moim kufrom. Ale jeszcze ważniejsze jest, by nie ufali kufrom moich konkurentów. Jeśli chcesz zostać moim czeladnikiem, będziesz musiał pokazać ludziom, że najbardziej opłacalną opcją jest kupowanie u mnie. Okay. Brzmi ciekawie. Co mam zrobić? Świetnie! Coś czuję, że będziemy się dobrze dogadywać. Przejdźmy od razu do rzeczy. W porcie warsztat otworzył jakiś facet, który przypłynął z Korinis czy innej wsi. Zamki robi beznadziejne, ale przez jego niskie ceny straciłem sporo klientów. Chcę, żebyś zakradł się do jego warsztatu w nocy i opróżnił wszystkie jego kufry przeznaczone na sprzedaż. Who? Gdzie znajdę jego warsztat? Jakby to opisać? Najłatwiej chyba będzie, jeśli ruszysz z targu rybnego w stronę tego wysokiego domu w budowie. Pomiędzy nimi powinieneś zauważyć mały warsztat. Okay. To wszystko? Na wszelki wypadek możesz też zabrać jego narzędzia. Przynajmniej upewnimy się, że w najbliższym czasie nie będzie próbował zrobić żadnych nowych skrzyń. This is another questionable
task of or ethical concern. Biorę się do roboty. Trzymaj! Z pewnością ci się przydadzą. Tylko nie zapomnij, żeby wejść do środka po zmroku, gdy będzie już tam pusto. Why do I get 3 of these? Work for a carpenter. Davis wants me to rob his competitor's chest and open all the chests in his workshop and take their contents. I'm also supposed to steal tools from the workshop. It's located in the harbor between the fish market and the tall house under construction. So I obviously have no qualms with robbing people, but I like doing it for my own selfish reasons, not for the benefit of others. Ain't nobody's I don't like doing other people's dirty work, so to speak. Does the armorer want an apprentice? Armorer. He doesn't have a name, so probably not. Hej, ty. Hey, you. Nope. The sisters could possibly have need of an apprentice. Adha. She doesn't. Rama. Radha. Ramha. I had it the first time. So they will not take apprentices. I continue towards the east gate. I can get to that one inn and what is it? The bathhouse. And I don't remember what that pottery sign is. Well, I'm gonna guess that none of them are gonna take apprentices. Should probably still double check. There might be a Jeff in the whatever that tavern is, with Gerstand or whatever. And since I don't remember what the merchant stand with that potion or where that vase symbol is, probably a good idea just to refresh my memory and make sure I'm being thorough and checking all the possibilities. This one is the museum. Okay. That's the museum. Does he want an apprentice? Myron. No apprenticeship from him. You don't want an apprentice for the bathhouse, do you? He just works here. Is there anybody named Jeff or Calf or Lef or Beth or Def or Kaf? Anything? Anybody? Have you seen anyone? Gutterstund. Oh, he knows nothing. That's no help. Glad I ran all the way here. This is a thing I can't steal, right? Yeah. Maybe this guy would not be hanging out in such a reputable establishment as this. He's got to be in the harbor district. He did mention that he was recruited from the Dark Mysteries, and that's in the harbor.
go left, and then I can head straight up into the harbor district. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Na pewno sobie poradzisz. Hey, Odyssey or Ludwig, do you need an apprentice? He does not. To było przecież jasne. Here's the tall building being constructed. So and that's the drunken guide. So this is might be the place. Where did between the fish market and the tall house under construction. There's no marked locations on the map. This is the fish market down here. So you would think it would be one of these two buildings. Not this, is it? No, that doesn't even open. This is where the bandits were, so there's no way that it would be this building. Right? I would think that it's here. I mean, you got guys building furniture, so that would make sense to me. But otherwise, I've been recording over 2 hours. I'm pretty tired. I need to take a break, so this seems like as good a spot as any to pause. I got 2 potential quest opportunities in front of me with Drunk Guy and carpenters with hardware to deal with, so I'll figure that out in the next session.